Так. Мне провод щекотит. Так, тут надо было собрать. Я вообще нихуя не помню. Всем привет. Что-то вообще нихуя не помню, что мы тут делали. Я помню, что он тупой дебил какой-то очкастый. Тут надо что-то с предметами делать. Медведица рассказала про аварию. Про то, что он был внизу. Это я помню. Вот только нам надо было собрать вот эти вещи. Тут что-то зависло, залипло, блядь. И... А, да. Происходит. В самом конце все подвисло. Так. Так, поездим. Блядь, что заново, что ли, этого пидора проходить? Вообще не хотелось. Вот, соберите памятные вещи. О, все, отлипло. Это из-за того, что мы сворачивали игру и... Так. Я же все собрал вроде, правильно? Такой коробок. Ну, это коробок, в котором медведица плясала. А, вот в нем ключик, кассета. Теперь в эту коробочку, наверное, нужно сложить. Или в рюкзак. В рюкзак нужно? Нет, в коробочку. Блять, ну повернись ты как-нибудь, как тебя, сука. Почему инвертировано, блять? Сука. А, блять, один раз нажимаешь, он, короче, поворачивает. Ну то, что его там триггернуло. Так, дырочку. Опа. Ключик. Должна быть кассета, что ли, пойти? Обязательно все нужно дырочки вставить. Блять. Что за... Так. С этой стороны. Ну. Ты создал монстра. Теперь тебе. По-моему, он исхудал с нашей последней встречи. Скулы такие. Well, isn't that something? It's alchemy, my boy. Art. A camera. Your means for turning water into wine, redeeming the past, renewing memories. Well, nothing needs redeeming more than the American suburbia. Now, am I right? Americana, where the surreal intermingles with the mundane. Here's your chance, my boy. Create a photo journal. Win some awards. А, типа фотоаппарат, короче. Типа зеркалочку он собрал. Firefly, sent directly from your memory, I suppose, to guide you. Я же их Oh, сфоткал. hello there, Lampiridine. Опачки. О, Юнец. ага. Ебальничек такой пожирней. Oh, those sideburns. Don't let my students get a hold of that. I think they're not done yet. They want you to take more photos. They want to show us the way, but they can only do it through photos. Все-таки больше никаких сперматозоидов. В чем больном разуме вообще? Все сюжет, блядь, был. Это по мотивам чего-то или что? Нет. Здесь есть классные кустики, деревья, как в Супер Марио. Gee, I didn't notice him standing back there. Should we go back and pick him up? Who is that guy anyway? You don't sound very glad to see him. I think they're not done yet. Так, блядь, круг едем, но мы только что завернули до улицы, поехали. А ты чё? Дальше. Так это домушники, форточники, блядь. Это светлячки-форточники. Они выносят хату. Они залетели в такую, все пособрались, пиздили.
Как-то они залетают, подбирают хозяев. Свет становится ярче. Всасывает. Правильно. Размытая улица. У всех трубы стоят, главное, смотри, отапливаются. Ко всем при Санта-Клаус залетит. Trading post, huh? Interesting proposition. I expect you get something rather valuable in exchange for this particular camera. Я что-то не пойму, это каждый раз мы типа фоткаем что-то не то, типа. Не смотрите, здесь шпахочка. Как сейчас? Может, нужно каждый дом фотографировать? Там же появляется такая табличка сфотографировать или сделать какой-нибудь. Я нажимаю сфотографировать. Тут, видимо, надо по какой-то очередности что-то пропускать, что-то фотографировать. Я просто так каждую какую-то фотку. Или ты должен фотографировать? Вот. What? It can't. Ah, no, no, my dog. How? If I can't find her in the past, I don't have a chance of finding her in the future. Oh, that was just nonsense I said to cheer you up. I just want to find my dog. Я же говорю, собачники, фанатики. Надо это собак. Ну, спалился он ебать четко. Да вот я тебя напиздел, чтобы наебать тебя. Нормально. Чтобы ободрить. Да, ну и пидор, конечно. Тяжело, да, в эту игру Высидеть. сидеть, да, особенно в позднее время, потому что, кажется, и днем можно заснуть. Is that a dog collared in the street? Псина бежит. Давай. I suppose. But what's happened to her? She's invisible. She's lost in time since the warehouse closed Что-то its у него doors. за Сбербанк, он же вроде говорил таксу. That's it. Capture her with that camera of yours. Еба. Ну да уж. То шквами Oh, you're a good dog, Hobbs. You ran past the funny mailbox through a door, and we'll find you, don't worry. You've got to find that house. Странно. А вон что-то вон. Блять. Да. That's the one. Hang on. Петушком. Да, это очень странно, что петушок. Черный еще добавка, черный петушок. Для обрядов. The silo. That's my house. Funny how you can come upon the very place you live and not even recognize it. All depends on the angle you... Hey! There's Hobbs! Thank goodness. Oh, I've almost got her back. Listen, I didn't realize the warehouse was closed, but we must do it again. Now you have to promise me, pinky promise, that we're going to meet again in a year, okay? This same spot. We won't exchange contact info or anything like that. We'll keep it old school. Be here in 1 year's time. Тут выяснилось, что склад закрыт. Не думаю. Sorry to hear that, young man. Шел ты нахер. People like to say that you can't live in the past. Шел, Well, только времени look at потратил. me. I'm living proof to the contrary. Look,
your fireflies are back. Я. Если надо, то я хуярит. Seems like they're waiting to give you one Ворона last это memory. светлячки. Они объебашились тут, блядь, по ходу марихуаны, блядь. Машине закасторили окна, блядь. Hops, wait for me. Объебашились тут. То есть уже бросил машину, побежал. Да. Угу. Собака убежала. Кретин. I just think it would be fun to ring the bell. I lived here my entire childhood. I feel like I have the right. Sure, but we better make it quick. Lots of driving to do still. Hello. What can I do for you two? Я, короче, буду жевать. This is gonna sound funny, but Not at all. Come right in. oh, sorry, I've got to take this. To me, it's perfect here. I don't understand what's so great about our life in Так это Seattle. препод. Don't you ever think about making a change? Sure, but this isn't the kind of change I had in mind. I get it. You grew up here, so it's your baseline of normal. But this just isn't my idea of an adventure. Adventure. It's real here. It's a good place to grow up, to have children. At least it was for me. I can always find myself here. Same stars, same блядь, за fence, меня, нахуй. same mailbox. Да, о нем-то не подумала? А он за тебя, между прочим, может быть, даже в аварию попал и разбился там, блядь, нахуй. Как ты думаешь, кто-то еще играет в это? Да. По крайней мере, странно. Hey, you need a ride someplace? Ехать 3. Это когда в прокате квадриков работал, там какой-то чуркистанец подсел сзади, блядь. Listen, I'm not your Ехать! girlfriend. Ехать быстрее, ехать, блядь! And I'm not your mother. Ехай, блядь. But you'd better finish that pickle. Невольно, Or else, блядь. I'm stealing it. Чё? Пошла нахуй, Truth. молодец. They're the best part of the meal. A little rubbery in this place, though. Резиновые? No way. The food's decent, but it's that thing about not wanting to eat at your place of work. Mixing business and pleasure. Yeah, but not today. Don't worry. Thursday's my day off. Прийти в выходной на работу. That's okay. It's nice to sit on the other side of the counter for a change and see how the other half lives. This music, isn't it dreamy? What? I can tell Почему we вот have эти some things in призрачные common. чуваки сидят, то вот на том стуле сидел, то справа, видел? Тень такая чувака сидела и... We both have to live by our wits. Hitchhiking isn't an easy trade. Waiting tables isn't either. I'll show you what I mean. Corned beef hash with 3 eggs over easy, whole wheat toast and hash browns. 2 eggs scrambled with bacon, sausage, English muffin, and french fries with mayo instead of ketchup. 3 eggs over easy with well done bacon and a side salad. Hold the toast. Greek omelet with well done hash browns and white toast. A short stack of blueberry pancakes, coffees all around, and 1 Diet Coke. So, how many orders of toast were there? Ты заметила, сколько? Так, что попросим? Ой. Четыре, то есть вообще не... Only if you count the English muffin as toast. Otherwise, it's 2. I figure there's an art to hitching a ride. You have to be able to read people very quickly. Waiting tables is no different. You get to know what people want before they know what they want. It's a sixth sense. When I picked you up, with you it was easy. Your mind is an open book.
Seeing you wandering through that street in the suburbs, clutching that strange blue box like a talisman. I could see that you needed a good rest, a good meal, and a dose of friendly advice from someone who's looking out for you. It's good you managed to lose Hops back there. Let me guess, did he try to make you promise to meet him again? Yeah, we've all made a few of those. This highway is practically paved with broken oaths sworn to Hops, patron saint of useless stuff. He doesn't mean badly, Hops. He's just a bit stuck in the past. That's why he has all that junk in his car. Can't let go of anything. Can't change. People like to solve problems with the tools they understand. Hops thinks all the useful tools are in the glove box of his own memory. That's why it's good you got clear of him. He's a bad influence for someone like you. You need to let go to move on. I don't know, but driving in the rearview mirror will only get you so far. You can't live in the past. Well, judging by the faces in this place, you can't live in the present either. Look at these blue screen zombies. Everyone glued to their phones. Depressing. Very funny. That sense of humor will serve you well when our new robot overlords take over. The living dead all around us. Not you two, though. You and your girlfriend. You were very much animated. Although, maybe not in a good way. That was some argument. Well, if it wasn't worth arguing over, it wouldn't mean anything, I guess. Да уж, конечно. Well, I'm not one to eavesdrop. Something about text messages, being present. The usual suspects when it comes to couple arguing somewhere in public in the 21st century. I only caught the end of it. It was one of those things that suddenly boils over. Так, блядь, ты One определись, moment сука, you were обычное sitting there слово having your или strawberry что-то rhubarb важное? pie and trying to figure out where the next gas station is. The next moment, when I came back with your check, there was this big scene with you storming out the door. Beats me. You didn't come back, though. She hung around for another 20 minutes, mainly talking on her phone. Then she got her stuff and left. Seemed like she was making a plan to meet somebody. Well, the way she was talking, it seemed very intent. And when I was wiping down the counter, I found this. Have a look. You might find it interesting. Balkan Toys? Балканский клуб. Блядь. Курит. А, тут. Ну вот она же Европа, да, себя? Наверное, на этой почве ссоры произошел. Weird, right? Gets weirder, though. Check out the back. Seems like some kind of rendezvous. I mean, I figure that's not your card. Beats me. I just work here. Sorry, Copernicus. I've helped you all I can this time. Like I said, we all know each other on this highway. Связывает этот рюкзак? Распаш. От шкатулки, да, нет ключа? Угу.
pass me the menu, will you? I want to see if they have the seasonal milkshakes in yet. Thank you. Вот заведения, где спички были. Дакота. Южная Дакота. Но он там находится как раз в этом заведении. Откуда были спички? Да. Точка. А кто же ему тогда написал? Aw, look at that. It's like a little map of your adventures. How convenient. Even your gas station is there. Did you notice? It's a typical sign, you know, of a lucid dream. Random happenstance, strange coincidence. This might be a good time to test if you have superhuman strength or can fly or something. I think I'll have peppermint mocha or vanilla caramel. Sure. I mean, come on. Raisin farmer? There's no such thing. Grapes have farmers. Raisins are dried grapes. End of story. Jeez, where's the waitress anyway? I'd kill for a shake right now. Well, things become real when we invest meaning in them. When we make them real. Там горчица уже пролетела. It's not a theory. There's a poem about this. A guy is having an argument with his friend. He's freaking out because the meaning of every word, everything, every idea seems to be falling apart. After a while, I understood that talking this way, everything dissolves. Justice, pine, hair, woman, you, and I. It's my day off reading. Помнилась история. He vries in many shapes, more odds even Слишком мелко. Не заблуждайся. at every hair on Не знаю, a что ты совершил иностранными языками. Просто ты без очков. price. Да, может. Роберт Х. Сука. Роберт С. Well, he remembers this lover he had, and that helps him get his head screwed on straight again. Well, in a sense. It's more that he thinks back to what it was like when they were together, and the different memories come together and leave him with a sense of specificity, that things are real and not just a big pile of words and concepts and stuff that fall apart the moment you try to squeeze them tight. He thinks back to when he was a boy and remembers this river where he would try to catch the little orange silverfish called pumpkin seed. But you do. Just repeat after me. Pumpkin seed. The memories are real. Look at me. Don't forget me. See me for who I am. Pumpkin seed. You wouldn't believe how much people project their weird bullshit on me. It's the curse of the diner waitress. Less a real person and more a blank screen. Oh yeah, plenty of that. But also just these cliches people have with diners. I can't tell you how many swingin' dick Detective McGurks I've met in this place. Give me a coffee as black as a moonless night, darling. Shit like that. Are you sure about that? Or is that just what you want me to be? You don't seem to realize that you're the one pulling the strings in here. Well, everyone has an agenda.
People think they come to a diner for food, but they're really looking for something much more profound. They want something, and at the end, they settle up. You bring the bill, and they have the chance to make good again. Everybody wants to be forgiven. It's a simple transaction. You're no different. Well, there's that box you're carrying around and want to get open. You're here looking for answers, but only the warm, cuddly kind. You're not going to hang in when it starts getting heavy. It's not just you. This whole modern problem of people not really being present, it's everywhere. And technology only makes it worse. Once the robot doubles started showing up, that was the tipping point. Robot doubles. The first models were so expensive, only Silicon Valley types could afford them, like electric cars. But pretty soon it got to the point where basically anybody could afford a robot double of themselves. You could pick one up at Walmart, one aisle over from the toilet paper and the firearms. Even the company that produces my cheap-ass phones started them. They claimed they were on a mission to disrupt the human space. I hate that word, disrupt. Pretty much anything you want. But there's where you have to be careful. It acts like you, but it only performs at about 70% of your capabilities. It's you, after a bunch of drinks. So, if you're smart, you only trust it to do really simple things for you. Go to the post office, jury duty, fill in for you at your boring job. But people are lazy. They grow dependent on their robos, use them for all kinds of things they shouldn't, making complex calculations, blowing up boulders. People send their robos off to be with their wives, their families, while carrying on affairs. Check it out. Imagine you and I are in a relationship. Then you notice I'm acting a little slow. My eyes aren't focusing quite right. Like this. Look. See it? Слушай. Так мы оба с тобой постоянно You just need more тормозные. practice. Then you'd realize that I just stuck you with a pile of bolts for the evening. Ну да. Right, so here we are. Two dummies out on a date together. Would your robo be smart enough to know that I'd sent mine? Or would they keep it a secret between themselves? All kinds of ethical issues, right? I don't know. I know you're trying to make your eyebrows move weirdly just to mess with me. Did someone stand me up with a robo? No, not exactly. It's more about this thing that happened to me at work once. It happened in my former life as a flight attendant. Grab that thing and pull up a chair. I'll tell you all. Сука, только подумал, что глупо спрашивать, типа, есть ли работа, нет. Типа, спрашивать, где это произошло, она же, блядь, сказала, что она работает, что мой здесь. Тут же она, блядь, нажимает другую, и она говорит, типа, что это было на другой работе, где она работала. Блядь. About it. Стюардесса. Да. А не пизда. Просто... Что, блядь, было сейчас нахуй? Come on, we don't have all day. Grab that Так thing тебе, there and наверное, I'll надо fill было you на все in. эти предметы, которые вот это летают, тыкать. Может быть, может, утечки дают. А хер его знает, ну что-то же определенно дает. Там вот у тебя и часы, блядь, летали, и Надо было все вентиляторы, вот эти горчицы. Come on, we don't have all day. Grab that thing there and Да I'll fill не, you только in. сейчас появилась эта вот мышка с крестиком такая перечеркнутая. Я до этого наводил, ничего такого. Наводил на вот эту горчицу парящую, на часы ты никуда не наводил. Вон стул полетел. You feel like a sack of bolts yourself doing these safety demonstrations. People are zoning out, staring at their phones like the blockheads in here, or else just leering at you like you're the first woman they've ever seen Просто wearing a назвали uniform. здешним дебилом. But you start getting Это good at постоянно spotting the пялишься в doubles. телефон. They're often the only ones paying attention, Ко всем. staring at you with those not quite human eyes of theirs. Technically, no, they're not supposed to be there. But like I said, people bend the rules, and security rarely checks.
They're fine on the runway, perfectly docile. But something goes wrong at altitude. Something about the navigation system. The FAA wanted to study it, but the study got shut down because you're not supposed to have them on aircrafts in the first place. So yeah, I learned to spot them right away. It becomes a job requirement, a matter of survival. Here, try your luck. Have a look at the table. So, 1 mustard, fine. 3 mustards, not so fine. The one on the left is the real one. See if you can track it. Keep your eyes on the prize. 10 will get you 30. Да ну нахуй. Very good. You have successfully enforced airline regulations. Want to play again? Ты, сука, уследил, что ли? Пизди. Давай еще раз. Бля, тут сейчас сбился. Сбился-то как вообще можно уследить? Не знаю, какая должна быть концентрация. Very good. Да. You have successfully enforced airline regulations. Want to play again? So, where was I? Pick that up again, and I'll show you what happened next. Да. Блин! А я тебе о чем? А у тебя там нахер все летало. Да, и вот табуретки, это блядь, пол чистые. Табуретка Ты чистая. все проебал, все напрочь. Pick it up, will ya? The story's almost over. Кого возьму? One time, we were doing a flight into Galveston, and we had a sudden drop of cabin pressure about 100 miles from our destination. No, but imagine this. Everyone's freaking out. I'm trying to help a girl with her arm in a cast to get her oxygen mask over her head. Suddenly, I'm aware of this Frankenstein monster lurching towards me. The robos, they're like an army of the undead. I don't know if they were affected by the sudden change in cabin pressure or what, but they just lost their shit. People are screaming, and we're huddled together like a band of villagers with pitchforks to fight these things, throwing crap at them from the drink cart, locking them in the toilets, and so on. Luckily, they started spritzing out on their own, like Hal in 2001 when his brain starts melting. Black Lives Matters. Black Lives Matters. Fucking shit. What bitches. Let me tell you, as soon as we got over water, adios. Out you go, robos. Threw them right out of the cabin doors. Секундочку. А кому потребовалось, блять, вместо себя нахуй отправлять робота куда-то в полет? Окей, ну допустим, кто-то полетел к родственникам и что отправил вместо себя, блять, робота нахуй? За визом. Бред, блять. Ну почему в командировку тоже не захотел? Вот на отпуск на юга, да, не захотел. Шлюхом утомился просто, уже не до шлюх, понимаешь, лицо-то нельзя терять. Throwing the robos off the plane? No, you're right. That didn't actually happen. You can't just open the hatch door like that. But it's a nice image, right? I like to think of it sometimes when I'm lying in bed trying to sleep. Kinda. You need practice to be able to spot them. They're everywhere these days. I can see one in this diner right now, in fact. Can you find it? Может, он на толчке? That's right. The king. Can you believe it? God, I miss the king. They say that it was the first robot double prototype ever made. He actually sent it off to act in some of those cheeseball movie roles he had. That's why they were so bad. Am I? Says the guy who called his own girlfriend a robot. I seem to recall you standing right there, complaining, it's like eating lunch with an automaton.
You really don't remember anything? What you were fighting about? What happened next? Could be. Well, I've got a little game that might help you remember. It's kind of like a telephone seance. Ready? Hello? Is that you? This is your girlfriend. Yes, it's me. I'm calling from beyond the grave. So, who are you with right now? Am I interrupting you? С какой-то шлюхой официанткой Нет, с тобой. С забегала. тобой никого. Нет, это тогда типа раскроется. Oh, a waitress. Is she Игра pretty? прекратится. Maybe I am interrupting something. Да уёбище. See, I told you this is a good game. Okay, so, I'm your girlfriend. Somehow, I'm not with you now, and you don't know why. Except, I am with you right now. That pretty much sum it up? Угу. No, this is my game. I get to ask the questions first. What's with this gas station you're trying to get to? What are you hoping to find there? We need to get gas in a sec. Hey, stop it! It's like we spend 1 year falling in love and the next 4 breaking up, right? What took so long? Were you just afraid of being alone? Or maybe you didn't want to be the guilty one, the one who blows things up and hurts me. Were you waiting for permission from me to end it? Waiting for me to give you... Exactly. Waiting for an excuse. What? You didn't want to break anything. You couldn't get over the idea that this great future we were supposed to have could just be wiped out. The beacon we'd always talked about, our light in the bottle, gone. You left it to me. Put it on me to do what needed doing. Well, I finally gave you the sign you were looking for, right over at that counter there. You guys need anything else, or you're okay for now? We're fine, thanks. You do anything to make it different, right? To fix things. Kara? You still can, and I can be her for you. Together, we'll open the box. You can make it happen. You can make it real. What do you say? Miss the old times? Let me be her. Здрасте. А? Нет, это не правильно, Антошенька. Даже не Okay, your choice. Now it's your turn. You can ask me one question, whatever you want. Как съебаться отсюда? Мы же уже задавали этот вопрос. Ну, где здесь? А, ты думаешь, не важно, да? Не, да шалюха, там шаляла с каким-то, блядь, пивом. Может, это и не In она trouble. была. It's cold here. Нет, холодно. The ropes. The man on the phone. Yes, the one I was texting when we were eating lunch. The Короче, man она в with many сексуальном eyes. рабстве. Yes. Обалкана. He has 10 eyes, like this. No, бабки no. предложили. He wears them around his wrist, like a bracelet. Even while he sleeps, a few of them keep watch, their eyes open. He also wears an orange vest. Оранжевый. Find the man with many eyes, and his friend, the man with mirror eyes. They're the ones who did this to me. Close your Это eyes. пиздец.
Что именно? Hey, 900. where'd you go? It's like you went somewhere else there. Having some irresistible dream. Good for you. Reality is always the best policy. Speaking of reality, the check has arrived. Works for me. What's the sudden rush? Are you sure? If you're lucky, maybe she hasn't even gotten to the gas station yet. Well, the card has Thursday 4 p.m. written on it, right? That was 2 days ago. And need I remind you that today is... Yeah. If we leave now, we can beat her there by nearly an hour and find out who's waiting for her. Well, that's easy. If I'm made up to look like her, he'll give himself away as soon as we arrive. I have a few wigs in the car. Like I told you, I'm an expert shapeshifter. Come on. Time to be forgiven. And time to hit the road. Time to pay the check so we can get out of here. Фотография. С тем самым номером Хилл. This thing about robots is chilling. It says that 60% of the workforce won't have a job in 20 years. Hey, can you put down your phone for 3 seconds? I'm trying to have a real human connection with you and you're so tuned out. It's like I'm eating with a robot. I'm sorry, I know. We need to get gas in a sec. You can tell me about it while we're in the car. Would you put that thing away? Hey, stop it. Come on, let go. Who is that? Who are you writing to? God, keep your voice down. Look, I've been driving for ages. I just need to space out a little. A little? It's like you're a million miles away. Can you just give me a break, please? We were just taking a break, remember? Now we're back together, but I feel this is the last place in the world you want to be. Well, that's what I'd call a self-fulfilling prophecy. Ain't love grand? Come on, let's get out of here. Подожди, я еще не все очки собрал, сука, нет. Да ты их все проебал уже, успокойся. Ну а на что эти очки влияют? На твое очко они влияют, потом. Это она типа парикой надела и все, теперь его телка. How do I look? Excellent. Точно. Кого напоминаешь? Что точно как она, точно. Good. I'm a very apt pupil. A very apt pupil. Here, take my phone. Call for help the moment something looks fishy. Да не буду никакую полицию звонить, я сразу возьму на компанию. Поэтому... Да, давно надо было по нему позвонить. 533 пятерки. Так это может она и оставила. Нет. Почему? Только в политном? В этом стихотворении... Песня. Она на русском. Смотри, тут дата, по-моему, книжки, да? 15-95 год, что ли? Ну там очень мелко, я вообще ни хера не вижу. 95 Самара. Канада. Самара городок. Канада. А что, это не песню, что ли, перевели на русский? Ну да. Что на Ольгу Пулатову похож. Мы в кабриолете ехали за Крымом. Так, it's right. Wild Ride, дикий тур. Малкмус, Overnear and Operation. Другое. Аргус Газ. SH50. Ага, это заправка, я думала, это вот так. Source
Боже, 4 мили. просто днище. Свеч. Ну что такое, зона 51, блядь? За зона 51? Что там за теплый? А на его нет больше никого. У него рыжие падлы торчат из прыгна. Недавно смотрел видео, как два пидора какие-то сели, блядь, на задних сиденьях. Как таксист такой пристегнут, едет. Начали выебываться, что-то там подпиздивать его, там плечо пиздить его, там, эй, ты, блядь, ты еще что там, блядь, ругался, ты, я тебя спрашиваю, эй. Второй хуй такой, эй, блядь, тормози нахуй. Сейчас, если, блядь, нас не отвечаешь, что-то там, блядь, куда-то там, я тебе ебано прям тут поломаю, блядь, выскочу, эй, блядь. Кстати, не видел это видео? Ну, слава богу, а у него нет, все... Не смотрю ТикТок. А у него, так это в Ютубе, типа, хуйто, блядь. А у Да него, ну, короче, ты что, в видео... Ютуб заходишь? А у него, да, блядь, стрим, нахуй, в ТикТок сейчас. А у него, короче, блядь, это, ну, типа, камера тут на бортовухе, все, типа, все это записывается. У тебя что, и канал, что ли, есть на YouTube? Они начали пиздить, короче, его там, сзади кресел, типа, его там, эй, ты, блядь, И самое пиздец, что он обгоняет мусоров, преграждает им путь, сигналит, короче, прикинь, мусора игнорят, похуй, уезжают. И эти продолжают его там, блядь, доебывать. И потом, нахуй, прикинь, этот второй долбоеб, он уже разгоняется, едет быстрее. И второй хуй кричит, давай, давай, догонай, полиция, давай, давай, блядь, типа, иди за сущность, типа, ну, в такой манере. Ебать, и он такой ебашит, прикинь, этот придурок, который второй сидит, ты заебал на туре сейчас, секрет, блядь, нахуй. И ручника, нахуй, как не дернет, прикинь, долбоеб, машина юзом, блядь, он там останавливается, а потом какие-то мужики подходят, что за хуйня, короче. И просто помогли ему какие-то левые чуваки, вообще, мужики просто пришли, вытащили. Фантастическая Да, история. и очень к месту, кстати. Не они может вышли, такое... напиздили, короче, тех чуваков. Впервые слышу такое. Достали, короче, видимо, и дали им пиздюлей. Ну, такое говорить о нашей доблестной полиции. Ну, какая клювастая. Right? I did, yes. Right, it was her. Yes, and... Listen, there's something at the end of this road that you don't want to find. You do, and you don't. If you only wanted to find it, there wouldn't be all this conflict. Drivers lying to you, drugging you with raisins, all the little glitches, things that don't make sense, the static. It's hardly been a smooth ride, has it? I'm just saying... Но заведомую прокурору тоже. There are two sides to every story, right? The argument back at the diner, maybe there was something missing for her. Something missing between the two of you. Дай-ка догадаюсь, чего, блять. Не хрустящие ли капусточки, блять? Да, я совершенно Have you stopped to think for a moment about why you keep finding these photographs? Why they are so important to you? They're a way of capturing reality, right? They're objective, but they're also you. They tell the story you want them to tell. That camera of yours, it's a weapon too. Take a photo of me, and in the photo I'll never change. I'll never grow away from you. So, what did you learn back there from your photo? Слушай, ты еще говоришь, что у меня гору. Смотри на меня. Она не изменила смешку на телефоне. Oh? Oh, you have my phone. Why don't you call it then? And you think he's also this man with all the eyes? Hey, you said he has 10 of them, right? Have another look at that card. 10 little eyes. See him? А, здесь его уголок. Ничего. Может, это спички?
Freaky, right? Да? Чем будет? Тоже нахлохишь? Well, almost there now. Она просто бедная. Time to get in Почти, да character. не почти. Сure, I can't see a thing. What Господи, gives? они... Выебётся, смотри, смотри, смотри. Ну все развелось. Нет, мы этого не уезжаем. А другого варианта нет. А я не буду нажимать. Ну что? Он в концовке приедет. Да не доедете. А, не доедете, да, постоянно меняется камера и типа, блядь. I can't. The car is jammed somehow. Точно? Два ручника ебаные. А, так они опять в кафе приехали. What the hell? А это вот машина. Да? Так что, блядь, происходит нахуй? Что такое пиздец? А, все, ебать? Приехали? Ебать, не позвонили, ничего. Что это за Хусейн какой-то? Ебать, это еще что за прикол, нахуй? Ты в багажнике? Что за... И почему-то у тебя телефон с собой. Да. Так, что за хуйня? Стоп. Почему багажник не до конца закрыт, блять? Если это Хусейн, почему у него нет музыки нормальной, порядочной? Где сабвуфер, блять, что за хуйня? Ну а где он будет трупы возить? А, ну да. Да, блять, этим пидорасам звонишь такси, нахуй, говоришь, пометки ставят. В багажник никогда не ездил, там примерно так и выглядит. Ну, ёбки, блять, мне нужен пустой багажник, блять. Чем он набирает? Членом, блядь, есть. Почему? Приезжает хуй, у него там газовый баллон в багажнике, сука, блядь, на коляску не положит. Hello. Hello. Copernicus? Is that Ты же you? хуй. Юный хуй. Let me guess. You've gotten yourself into some kind of jam. Swinging by your toes over a tiger cage? Нет, идёт, блядь, я просто еду в багажнике, сука, тупой. Кажется, меня похитили. Нет, лучше про багажник. Locked in a trunk? That doesn't sound like part of your Что-то не training. похоже на How'd you твой сон. manage that? Ты умудрился, блядь. Класс, сомнительная ловушка. Чё выберем? Ну давай. I Проверим, sincerely знаете, doubt that. The fact that I'm hearing your voice now suggests А, otherwise. значит, он знает, кто это. Значит, это Да, зеркальный блядь, пидор. он у него в багаже. Well, don't say I didn't warn you. You've sworn to deceive me, Vern. I'm going to feed the birds now. I want to know the truth. Look where that got you. Speaking of which, did you find the box, Copernicus? Figure out a way to open that box, Copernicus. Inside, you'll find out who you really are. Don't mess with him, kid. He's the final gatekeeper. Way too strong. You need to learn the spell first, before you can go up against him. Ну уже Гарри Поттер пошел. Hey, if I knew it, I'd tell you. But let's start by getting you out of that box. Lucky for you, I've got my farmer's almanac here. Let's have a look. Hang on. See, cabbage, caraway, carrot, car trunk. First thing you should do is reach around for the latch. Господи, этот тупой ублюдок, он даже не знает, что такое багажник машины, что ли, он смотрит. Sounds kind of obvious. Okay, next step. See if you can scare up the brake lights. Can you find them? It's a little gizmo with some wire. Okay. Yank on the wires and try to pull the lights into the trunk with you. Got them? What color are the lights? We need a green light, kid. A steady green light. That's the way forward. Gotta run now. Good luck to you, kid. Куда тебе пробирать? Ебать, вот. Я люблю. Так, что у нас тут имеется, блять? Нолик. Так, что нам нужно вообще? Минус. О, меня даже не спрашивай.
Ну это что, земля, типа, что ли? Что, блядь? Или типа, добавить, убрать свет, что ли, что? Я не понимаю. Ну, это, блядь, по электрике что-то. Так. Ну, я понял, короче... Соединить проводки, чтобы у тебя прогрелся зря. Да, типа того, что. Синий. Ну, вот же зеленый. Вот здесь зеленый. Вот это что такое? Что, блядь? Или они все должны загореться? Все должны загореться зеленым. Может, соединить так, чтобы все стали зелеными? Ну да. Ну, дрочить. Только, блядь, вот непонятно. Ну, это же в электрике там что-то сообразно. Причем есть электрика, блядь, и цвета, она хочет, не пойму. Так это провода, значит электрика. Плюс-минус, видишь? Так, здесь нужен зеленый, розовый. Это хуем. Вот. А какое-то ограниченное число покупок или нет? Да не поп. Ну, значит, пробую во все подряд. Угу. Во все, значит, суй. Розовый просто. Без разбора. Розовый. Еще важно, плюс это или минус. Да ни хрена себе. Это же просто цвета. Минус на минус дает плюс, понимаете? Типа. Это минус плюс 0, типа отрицательные положительные числа, либо нейтральные. То есть, типа, если сюда выебать, верно. Плюс на плюс 0, 0 на 0, 0. Ну все, осталось. И осталось плюс. Ага, все хуета. Значит, это с плюсом вот сюда. Да ну нахуй. Вот это правильно. Сука. Все сейчас будешь переделывать. Так. Ага, давай так. Так, если это сюда еще. Блять, твою мать. Нет, только минус на минус дает минус, то есть это здесь вариант. Так, плюс. Ну вот тут только одна. Тоже без вариантов сюда идет. Так, блять. Ну это нижняя, по-моему. Нет, нижняя без варика. Надо было изначально все провода по всем посмотреть, что какой провод, куда что дает, и отсюда тоже писать. Ну сюда плюс нельзя, и розовый нельзя. Да нельзя зеленый и розовый. Там же зачеркнуто, какие не подходят. Все остальные типа подходят. Это же головоломка. Сюда, значит, зеленый надо в центральную. Да не получается, их ты видишь? Минус. Вот этот вот. С минусом. Потому что там плюс и розовый нельзя. Какой? Ну вот этот вот с минусом попробую сюда. Зеленый, видишь что? Ну, зеленый. А где зеленый был еще зеленый? Ты их соединяешь, он был. Все? Нихуя мы рассыпали. За 1,5 часа, вот так как пить. Сейчас такие хоба уже, блядь, 5 утра. Блядь, за окном хуярят. Сидят два долбоеба. Секундочку, а что уже 5 утра? Такие. Так, здрасте, как я ваш багажник. Ну что, ну, обычно так это все и происходит. Здрасте. Выбор идеален. Случайно закатился, блядь. А этот вам багажник случайно попал. Здравствуйте. Я попасть в багажник? Да. Блять, он еще орал. Я не понимаю. English. آسف ما أدري هاي مو صدق
بس أنا أشعر بيه كان منصدق حجة سعر كل شيء هنا إلها دلالة رمزية السترن الجير ولا القرن على الدشبورد حاسة حدا لو أحد إيدي من السترن السيارة من كيف تمشي عدل بس من أقوم أشوف إنه هذا جنة بس شنو اللي تغير وإذا هاي كله إشارات شنو معنى ماله أدري هاي مو صدق بس أنا أشعر بيه كان منصدق حجة سعر إيه معود على كيف أريد أوقف Просто, короче, там это... Да, это арабско-инглишский словарь найди. Да, он напевает. А чё он заткнулся? Тихо напевает, да тут пиздит громко. Проснись, типа, сука, тебе надо проснуться, чтоб съебстись отсюда. По щекам начинай всех листать. Можно поджечь себя, когда он проснется. Не, надо что-то... Может, ему зубы Ему нужно зубы от говна почистить, он тогда с вашими языками, блядь. Нет, с зубной щеткой во рту он на арабском говорит. А, визитную карточку ему показать. Ехай сюда, сука! Сюда, и давай покажем. Да они оттуда и едут. Я хуй что еще. Звонить кому-нибудь другу, блядь. Да я тебе говорю, ну зачем спички? Нужно поджечь все к хуям, тогда все проснутся, понимаешь? Так, 507, 3 пятерки, 62. Ну что? Ну попробуй позвонить, а что делать? Ну не делать ничего. Почему не делать? Я отсидела много. Ой, громче, сука! Ой, громче, я хочу слышать твой сладенький голос. Ой, сука, громче! Я слышу твой сладкий голос. Его надо перенастроить на нашу волну. А, какая волна была, помните, что у этого пидора? 90 что-то, а что, стрелка? На хохляцкий. А, вот какой-то голос был, типа. Переводит, белорусская мова. And the sweet fireflies, they dance in the night. Светлячков что-то поет. Так, а нижнюю как? Шум убрать. I'm sitting here, my gaze is drifting over the horizon. Что? Там шум. Где шум? Оп. How would I know? It's not even my car. No idea. I find myself behind the wheel here night after night. And the trunk, that's my dream too. You don't want to know how many hours I've spent in there, trying to shift my legs to keep them from falling asleep. Это ж мы только днем с тобой спим, нормально люди ночью спят. Why should I know? What makes you think you can turn up out of thin air and interrogate me? Who are you anyway? Ты думаешь, что я реально? Ну, типа, это реально все осознанное сновидение? Они все, типа, находятся в осознанных сновидениях? Или просто напиздела? Обучать меня, как террориста? Ах ты, ублюдок! Боишься, что меня оскорбительно? Вообще-то я благовещен. Приехать сюда из Ирака и работать подставным таксистом, чтобы заминировать наша центральная улица, Стритворкетс 51. Ай! Бля.
Я взорвать вас! Блять, сука, я нажал на то. Так, сначала запираю, сразу скрываешь с ним. Что ты скрываешь от меня, ублюдок? Я ничего не скрывать. Вы же так и говорите, я приехал сюда взорвать вашу церковь. The people in the world convinced that every story revolves around them. Who are you anyway? О, давайте, блять, первое слово ёрзает. Да, да, геморрой, наверное. Хватит каждую ночь так танцевать, блять. I'm not sure actually. But here, it's funny. On this highway, everybody calls me Al-Shatir. Аш-Шатир. Не просто Шатир, а Аш-Шатир, блядь. Ебать. Так. Ну ладно, не будем ржать. Copernicus, а? Коперник, а This doesn't Коперник. seem so arbitrary. А что они на шее происходит? Когда слепленные. Да они все очень горбатые. Never heard of Ibn al-Shatir? A famous astronomer. Ибн Аш-Шатир. Он не просто Аш-Шатир, он Ибн называют типа какими-то именами каких-то знаменитых I guess людей. you Ну, don't learn вот about там. him in your schools. One of Странно. the forefathers of astronomy, in many ways a predecessor to... Yes, that's right. И все они типа именами астрономов их Copernicus, называют. Al-Shatir. Two iconoclasts from different lands who challenged the belief that the sun revolves around the earth. О, господи. Значит, следующий будет Саша Сергеев из универа. Блять, это же актуальная хуета сейчас, типа, что Он же тоже знаменитый астроном. That the unique consciousness is not the only thing in the center of the universe. Maybe you're not just part of my story, like I'm not part of yours. You were trapped in the trunk, where I've been many times. It's like you've wandered into my dream, and I've wandered into yours. В общем, они ворвались в друг друга просто. How should I know? Somehow the streams have disturbances in space-time continuum. Да-то он и елозит, блядь, сидит на моем Пересеклись у них, короче, потоки, там какое-то временно-пространственное искривление, искажение. Ага. Эй, ты, блядь. Эй. Живописный воздух. Me? Yes. Да? Если вдали от войн. Короче, он там сидит, где там боевые действия, вся херня, и он проваливается в сон. On the news, you hear only about armies and religious madmen. But it's the gangsters that drove me away. They're the ones who did this to me. Ой, ты смотри. The Al-Mahdi army. They called themselves an army anyway. They were looking for my brother-in-law because he worked as a translator for the US military. Neighbors warned us we should move, and so we did, twice. Luckily, no. He was safe with the army, beyond their reach. A few years passed and we forgot about the threat. Life had returned to normal, and that's when they came back and picked me up. 2 days later, when I woke up in a Baghdad hospital, I found out that they dumped me off there and told the hospital that I'd hurt myself in a work accident. Yes. After that, I couldn't только stay. что, блядь, показал обрубок. Пенек от мизинца. Ты что, долбишь? Я смотрю, шикарный стан. Давай о себе, об себе. А то хватит же, нам не интересно, пиздюш. Да? Послушать, нам себя, значит, только сами себя интересно. Нарциссические пидорасы, блядь. Мы только любим, когда она такая. A breakup? That's it? Ah, that's more like it. Who has been kidnapped? О, вообще не уже Who's более this интересно. person that's been taken away from you? Ладно. Ты террорист, мы увидим там чисто воду. Do you have a photo? Who knows? Да что он Maybe I've елозит? seen her somewhere along this highway. Может, он трассе? сидит на чем-то. Да на члене он нам сидит, сказал. Там же перекрестились. Да он на ключе, блядь, от этой шкатулки сидит. У него в сракельне ключ. А, что ж, посмотрим. I know her.
The same woman, but with different hair color. I just saw her at the gas station a few miles back. A decoy? What kind of game are you playing here? Ты что, религиозный фанатик? Что ты тут затеваешь? I'd say you're lucky nobody got hurt. Yes, that's right. There was a scene there at the gas station. She was being questioned by two men. She seemed to be explaining herself, pointing at the empty passenger seat in her car. They didn't really seem interested in her, though. Значит, they were она more должна была interested его in the empty привезти. car seat. Да? Нет. Она вообще априори не должна была его привозить. Он должен был там с ней остаться. Их задача, чтобы мы типа остались на месте, никуда не выебывали. А мы продвигаемся постоянно вперед. А их задача наоборот, чтобы мы где-то осели, уголями вот так пытались там. Но она оправдывалась за то, что типа нас не было в машине, типа что мы просто пропали куда-то. А она, видимо, нас просто закинула в этот багажик. Может быть она, может это его тёлка. Или типа все это тут. Да. Многоглазый. One man was wearing an orange vest. He seemed to be in charge. Another shorter guy next to him. Mean looking. Like a shrew. Так-то все-таки да, это была ловушка. А сука, тут испытание. Хотя нет. Ну я тебе говорю, что она должна была его туда привезти. Да. Поэтому она отправилась, показывая на пустое кресло, что посрались, он не поехал с ним. Она за каким-то хуем его тут должна была привезти. Если это связать, перекрестить с реальной историей, получается, по сюжету жизни этот хуй должен был поехать с этой шмарой, ну с его телкой типа. Она должна была привести его в трансплантацию органов, к примеру, на эту заправку. Но она его не привезла, а может быть и привезла. Его там пах по башке, в багажник. Может типа это, ну, если вот из две полосы одна жизнь реальная, другая вот эта хуета, что происходит, он же вспоминаешь, что с ним происходит. Может в реальной жизни эта сука, блядь, его хотела под нож пустить, типа, блядь. Они ехали там куда-то на заправку, он такой еще быстрее. Вот там что-то написал, и типа, давай быстрее, сука, где вы там шляетесь. И она типа... Может он сам написал вот этот номер help на этом коробке. Наверное. A trap. So they were looking for you? Sounds like getting in my dream. Getting in the trunk. May have saved your neck. I just heard one strange thing they said. That they were looking for a guy with 8 fingers. They were going to find him. Я чуть не охуел. Мизинец сначала не увидел, думал, что он... Это согнутый мизинцы или отрубленный? Да, отрубленный. Согнутый. А у чувака отрублен. Something like that. 8 fingers. 8 digits, maybe. 8 цифр. And you wouldn't happen to have a strange blue box with you, would Ты you? откуда знаешь про есть? Не, мы не пиздобы. That was the other thing they mentioned. They have the key, but don't want the box opened. Well, if they were chasing you... Say, have you noticed how many tumbleweeds there are suddenly? I don't know, but the weather also seems to be turning suddenly. Turn on the radio and see if you can find a weather report. Торнадо наш. My God! Get that thing off the window! Get it off! Get it off! Господи, включаем радио. Почему надо?
Спички. Подождем. Покажи фотку тёлки. Они увидят и начнут блевать. Господи, какая стрёмная. Блять, ну ничего не работает. Нет, ну кто-то может в машине что-то есть. Да, скорее всего. Рику. Не, ну он сказал, что там страдает. Можно вытащить у него из задницы этот дилдо и отправить. Кажется, это приводит к одному. Ну он же говорит, да, метеосводку. Чтоб ветра не было. Ну вот. Ветра нет. It's not working. They're stuck to the car. We need some other kind of weather to get clear of them. Наверху еще, вверх. О. Ветра нет. Да погоду надо поменять, вверх. Ну тут написано изменение. Вот. Все, изменение громкости. Изменение канала. Level. Looks like tornado conditions. Да ёпта мать, что там? The tornado. Ну, торнадо же лучше, чем перекати-поле. Явно безопасно. Я так и знала, что с торнадо будет, что перекати-поле. Что все, он уже не регулируется. Warning, tornado, 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 warning, tornado 60 feet from car. Tornado. Tornado, warning, tornado 60 feet from car. Застрял. Сделай же что-нибудь. Tornado, торнадо warning. Дурачку. Warning, tornado 20 feet from car. Warning. Warning, tornado 20 feet from car. Раньше что она там сказала до торнадо? Вот чуть-чуть правее. Что там другое говорила? Tornado warning. Warning, tornado. Типа торнадо их унесло? Да. А вас нет. Какое избирательное торнадо. Look, that was very strange. Ну они шли вот even for this place. Шина будет. Подожди, блядь, не... Ну это ебано, едет, корова летает, Сука, я... Безуха. Это, по-моему, не торнадо, а смерть. Смерть, что на воде бывает. Разница только. Это было именно это торнадо. Про машины тащат. I don't know. It seemed they were spying, searching for something. Did you notice?
What do you Нет, know не about these заметил guys? эти вот The ones глазища. who are after you. Это, короче, этот главарь управляет на торнадо. Oh, Подглядывал. let's see. Balkan tours? Not directly, no. But I've heard about them. From a guy in Istanbul I met. He had made it through to Europe, but then had come back to get his family. But that's another story. He had come across this Balkan tours on his way back from Serbia. He warned everyone about them who would listen. Apparently, they had a charitable program to help refugees, promising to help them. But no one who accepted their help was ever seen from again. People just disappeared. And it wasn't just people in the refugee community either. Tourists too. They were strange stories. I only heard bits and pieces. Nothing very clear. Mirrors. Rooms full of mirrors. People losing their minds and never coming back. Yes, people who were heading from Turkey into Croatia and Serbia were being warned about it. Watch out for mirrors. Rooms full of mirrors. Rooms full of ice. Well, my friend, I think right now the best thing you can do is run for safety. They probably have a good beat on your location, assuming the tumbleweeds were on their payroll. Make no mistake, these guys are dangerous. Well, we've all been in a dream. We've wanted to wake up from, but couldn't, right? Let's just say there are people who thrive on that fear and have ways of keeping you from waking up. Exactly. What did you do to these guys anyway? Why you? Right. Where did you get the box? They must be worried about what's inside. Worried it will expose them, all the things they've done, to her and to all the other people they've hurt. I wish I knew. Even if I make it to my destination, I'm still not home. That's what it means to be an exile. Вот что значит быть террористом. My niece, Nadia, used to ask me that question all the time. Where are you going, uncle? She was the only young person who knew I was leaving. Imagine, she knew when my father didn't. I was always mad at my sister for telling her. She would ask me that when I was putting her to bed. The only thing you can tell when a person that young asks you a question like that at bedtime. I told her the truth. Not the truth, but the truth wrapped in the blanket of a story. Truth. Боюсь, но не трус. Сказочка с намеком для There's a place where the river Tigris runs through Baghdad. A place called the Two-Story Bridge. When I was a kid, I would go fishing there and look out at the water and wonder where it all led. As a child, I was told that the farthest place on the earth from Baghdad is a place called Fiji. I would train my eyes on the horizon and imagine that all the water led there, to the point where the sky met the earth. To my child's mind, Fiji was the place where the sky touches the earth. These people of Fiji, they must be very tolerant people to live in such a place where one has to stoop over at all times and can never stand up straight. Eventually, they resolved to leave and find a new home, where the sky was farther from the earth, where the penniless tree can grow high enough to be woven. So, they left this land right under the sky, leaving behind those people, so old and bent that they no longer cared to stand up straight.
The other Fijians gradually moved away from the edge of the world, and the sky got a little higher, and then they found a marvelous place. It was fertile and lush, with excellent weather, an orange tree for every backyard. But there was one problem: earthquakes. Terrible earthquakes, as frequent as rains during the springtime in this country. All because the sky was still close to the earth. When there's thunder, it echoes off the roof of the sky and causes the ground to break. But the Fijians adjusted. They built their entire civilization out of rubber. Rubber houses with rubber beds that would sway during quakes, with rubber restraints that would hold the sleeping Fijians tight while they dreamed. But Nadia didn't want a bedtime story about that. She wanted a story about good and evil, the kind of story children like. So I changed it for her to be about a Fijian princess called Nadia, who finds the source of all the earthquakes. Yes, but it's a child's bedtime story. You can change the details as you go along. So, Nadia finds a dragon hiding under the earth. A dragon with a splinter in its toe, whose terrible roaring causes the earth to break. Nadia slays the dragon and saves the people by uttering a magic spell. Бля, я думала, он сейчас скажет, она ему достала занозу, короче, он перестал реветь. Ну, типа, он ревел из-за занозы, а она его нахуй убила, чтобы не мучился. Какая, блядь, добрая, милая девочка. Konothi Seiauton. It's actually Greek. Rolls right off the tongue, no? Okay, that was interesting. Can you say that again? All the little eyes closed. Seems like it. And look, that's not the spell's only power. The card. There's a phone number on it now. Ой, ясно. Тот же самый номер, который она, блядь, в телефоне набирала на фотке у тебя. Только две последние цифры. А что-то визитка другого цвета, что ли? У нас цвета другого. Да. I think you're ready to make a certain phone call. Какое было заклинание в носе хуёсе? Что? Ready to put your spell to use? Good. Do you have a phone? Да, есть. Блять, не прогрузилось, да? Even better. So, here's the plan. You call them and tell them you want to sign up for a tour. Doesn't matter. A tour of the Badlands, whatever. Just something to get close enough to them, to find out what's going on. Here's the thing. If they act like they're taking you on a tour, everything is good. But if they've figured you out, they'll try to distract you while they kidnap you. Take it from me. They tell you someone you care about is in danger. But don't believe it. If everything's fine, then everything's fine. But if someone you know is in danger, it's a trap. Get out of there. Are you ready? Are you ready? Dial the number. Набирай, блядь. Hello. I'm Nate. It is tour. Tour in the Europa. Not. I'm not terrorist, no. I'm a prostitute. Hello. It is Balkansky tour.
Yeah, what can I help you with? Припять? Я хотел бы забронировать тур. Припять. Пустошь. It's a big park. You near the Argus gas station on Route 90? Заправка. Я не здесь. Откуда вы знаете, что здесь? Нет. Я звонит вам из Раша, Параша. Нет. Откуда вы это знаете? Я здесь не нахожусь. It's the only area near the Badlands that gets decent cell reception. I'll pick you up now. Подберете. Но я не верю, меня, я не шлюха. I'm not шлюха. No. Может, я подобрать вас? You don't have a car, do you? У вас же нет машины. Продажная шлюха. Повелась на бабки. Бабки нужен вам. А почему нет варианта? Я нашла араба с тачкой. Just guess from your voice. So, Он see you in an hour. читает. Как он по голосу? Мы же изменили голос. Как он понял по голосу? Все, донался. Я зайду, как будто бы сходить купить заказ, но сама пойду в туалет. После какой посадки? Хуй его знал. Посадки почки. So, it worked then? Почки посадим. Что? Что у него за хуйня там? Он исчезает? Да, он я просто... Я же говорю, что-то с ним... Конверт. Вот он о чем я лозил, сука. Что это с тобой? How these things normally work in the stories of this country. Сейчас он исчезает, а мы, блядь, после поворота прямо как ебашим. Машина на тебе нужно проснуться или расхерачить? Other character shows up, imparts some hard-earned wisdom, then conveniently fades away. А в нужный момент исчезает. Короче, бери письмо и просыпайся. Thanks. I think you'll be fine. You have allies all along this road. Even if the car is so enemies. Даже в машинах врагов, Тихо. короче. Там были какие-то голоса, крики. Это ребенок тут. 35. Это слип лимит. А, слип лимит. 35. Несколько секунд что-то осталось. Давай быстро все читаем. Hey, sorry I haven't written in a while. Слип лимит. А, он так и пишет 35, 35, 35. Там не важно. Так, ну что, остался последний пыхарь. Ну чё? И все, и будет конец игры? Ну типа да. Да, конечно, естественно, завтра. Уже мы хуярим сколько? Так уже... А сколько мы? Полчетвёртого. А, час 33, уже 1,5 часа надо спать, короче. А завтра нам, может быть, кто-нибудь донатит 5 рублей. Мы не хотим работать, мы будем здесь спать. Так, на что будем клянчить донат? До второго очка нет, он пойдем быстрее. А что мы... Чем будем клянчить? Ну, маска, обувь, проезд. А, проезд? Братишка, по-братски. Ну, чтоб ты доехал до этой, господи, как она там, службы занятых. Стал на учет, чтобы хоть какое-то пособие получали, хоть рублей там 300. Стример неудачный. Ебаный ты лох. Где ты денег, сука, возьмешь? Пойдем. Все, всем пока, мы пиздец.